Dante's Divine Comedy. Божественная комедия Данте. Also, I continuously read and reread Alice in Wonderland. И также я постоянно читаю и перечитываю «Алису в стране чудес». I know that there is a wonderful translation by Nabokov. Я знаю, что существует прекрасный перевод Набокова. Но он не очень популярен, кстати сказать. У нас популярны другие переводы. But it's not that popular in Russia. In Russia, more popular other translations. Okay. I imagine that it's not bad because of the sense of the absurdity of life. Но я думаю, что все же перевод Набокова не так плох, потому что у него есть чувство абсурдности нашей жизни. And that sense of absurdity is why I like it. И именно из-за этого чувства абсурдности мне и нравится. Because I read it as my autobiography. Нравится эта книга, потому что я читаю ее как собственную автобиографию. Just a moment. Вы падали в кроличью нору? Have you ever fall down into a rabbit hole? Oh, every day. Каждый день. Because a life is a constant falling into rabbit holes. Потому что жизнь — это постоянное падение в кроличью нору. And the relationship with politics, with bureaucracy, with most of the people in the world is like the one Alice has with the absurd characters of Wonderland. И наши взаимоотношения с политикой, с бюрократией, с людьми, которые нас окружают в жизни, это те взаимоотношения, которые у Алисы складываются с абсурдными жителями страны чудес. When the Mad Hatter tells Alice that there is no room at the table, and she sees that there is a lot of room, the Mad Hatter sounds like Trump. Потому что когда сумасшедший шляпник заявляет, что за столом нет места, тогда как за столом места полно, сумасшедший шляпник ведет себя как Трамп. When the Duchess tells Alice that the hill that Alice sees is not a hill because the Duchess has seen hills compared to that, Alice would call it a valley. It is like the alternative truth that are springing up every day in the States. И когда герцогиня говорит, что холм, который видит Алиса, это не холм, потому что она видела такие холмы, по сравнению с которыми этот холм — это долина, это же та альтернативная правда, которая каждый день появляется в США. But especially I identify with Alice who wants to choose who she is. Но в особенности я ассоциирую себя с Алисой, которая хочет выбрать, кем же она является. And so Alice says when she's fallen down the rabbit hole that she will wait there until they call her. And if they call her, she will say, "Who are you calling?" And if she doesn't like who they're calling, she will stay down there until they call someone that she likes to be. И Алиса говорит, что она останется в кроличьей норе до тех пор, пока ее не позовут. А когда ее позовут, она спросит, кого вы зовете. И если их ответ ей не понравится, она будет ждать до тех пор, пока ее не назовут тем именем, которое ей понравится. So I always wait till I'm called by the name I want to be. Поэтому я всегда жду, пока меня позовут тем именем, которым я хочу называться. Это очень, очень интересное замечание. Знаете, возможно, вот у меня ассоциация, не знаю, как вы воспримете, что это вот то же самое, никогда ни о чем не проси, придут и предложат сами. I have an interesting association. I don't know if you share it with me. It's like we have a phrase, never ask for anything, they will come and offer you themselves. Он знает, откуда эта фраза? Do you know where it is taken from? No, but for instance, Saint Teresa of Avila said, "Beware of rewarded prayers.
be afraid of the prayers that are answered. Нет, я не знаю, кто это сказал, но, например, святой Терезе Авильской принадлежит изречение «бойся отвеченных молитв». Ну, естественно, он знает роман «Мастер и Маргарита». Да, эта фраза оттуда. Мы ее знаем оттуда, собственно говоря. You know for sure the Master and Margaret, the novel, so we know this. Михаил Булгаков, you know? Why Bulgakov? Do you know it? Yes, You know of course. it. So it's taken from there. Good. Просто она у нас очень популярна и часто цитируется. И это такая неожиданная ассоциация с вашими словами «позовите меня правильно». It is very often used, very popular and very often used here. And so this is my association that I had when you said, call me with the name I want to be called. Okay. Я понимаю, почему у нас, может быть, менее популярен перевод Набокова, потому что у нас Алис воспринимается в первую очередь как книга детская. I know why Nabokov's translation is less popular here, because here Alice is more the book for kids. Well, that is because we are afraid to recognize ourselves in Alice. Это происходит от того, что мы боимся узнавать себя в Алисе. But also, I suspect that Nabokov might not be a good translation. His translation of Eugene Onegin into English is awful. Но я также предполагаю, что, возможно, перевод Набокова это неплохой перевод, потому что, например, его перевод Евгения Онегина ужасен. Because he had the idea that you should translate exactly as the original. Потому что он придерживался идеи о том, что нужно переводить в четкости, как написано в оригинале. And the problem with that is that every language has its own system of thought. И какая проблема здесь возникает? Каждому языку свойственна своя система мышления. So what is natural in Russian is not natural in English. Поэтому то, что естественно звучит в русском, в английском неестественно. And you have to take it apart and rebuild it with other tools. И тебе приходится разбирать это на составные части и вновь выстраивать при помощи других инструментов. So Nabokov thought that one language can be perfectly equivalent to another. Набоков считал, что каждый язык может быть прямым эквивалентом другому языку. And as every reader knows, he was wrong. И как каждый читатель знает, он был неправ. Ну, это вечный спор, не дух, а буква, или не буква, а дух. It's the eternal argument that we have not the letter but the spirit, and not the spirit but the letter. Yes, of course, but the letter is a different letter in Russian, in English, in Spanish, and Chinese. So the letter, yes, but the letter that corresponds to the spirit of every language. Да, конечно, но буквы во всех языках разные. В английском, русском, китайском они отличаются. Поэтому да, буква, но та буква, которая соответствует этой букве в другом языке. Духу в другом языке. The best translations are rewritings. Самые лучшие переводы — это переписывание. And so, for instance, when Chaucer translates Horace, Ars longa vita brevis, he translates it beautifully as life is short, the craft so long to learn. И поэтому, когда Чосер переводит Горация, его знаменитую фразу «Ars longa vita brevis», да, «Жизнь коротка, искусство вечно», по-русски он переводит ее следующим образом: «Жизнь коротка, а искусству долго учиться». Ремеслу долго учиться. And the wonder of that translation is that in the very words of the English, he says what the sentence says. That is to say, life is short, it's a short sentence, these are monosyllables, and the craft so long to learn. So it's a long sentence, it takes time.
То есть он передает словами английского языка ту идею, которая была заложена в латинском изречении. И мы видим, что первое предложение короткое, да, там односложные слова. Life is short, жизнь коротка. А вот второе предложение длиннее. Искусство, ремеслу долго учиться. That's genius. Это же гениально. Вы знаете, нам в этом смысле, на русском языке, нам повезло, у нас были переводчики такие, которые переводили именно вот в лучшем смысле этого слова, как вы говорите. Потому что мы почти всю мировую литературу, да, действительно так повезло, мы читаем как родную. Here in Russia we are very lucky because we had translations who translated like actually you said, and actually we can read the shadows of the world literature as we read our Russian literature. We don't give the translator enough credit. Мы недостаточно доверяем переводчикам. I think that a translation, when it's published, should carry the name of the translator larger than that of the author. Я думаю, что когда перевод публикуют, имя переводчика должно печататься более крупными буквами, чем имя автора. Because when I read Dostoevsky, I'm not reading Dostoevsky. I'm reading Constance Garnett translation, or I'm reading a more contemporary translation, and they are completely different. Потому что когда я читаю Достоевского, я читаю не самого Достоевского, а перевод Констанс Гарне или более современный перевод. Они очень отличаются. When I read Constance Garnett translation, I'm reading a refined 19th century English writer when I read Dostoevsky. In the contemporary translations, I read something much cruder and with a changing vocabulary that I'm told is more similar to Dostoevsky's writing. Когда я читаю перевод Констанс Гарнет, я читаю прозу хорошего, утонченного английского писателя XIX века. Когда я читаю перевод современный, я читаю нечто более жесткое, сырое, то, что мне говорят, что это похоже на то, как писал Достоевский. И вы можете выбирать из переводов, правильно я понимаю? То есть вы можете выбирать перевод. В чем прелесть новых переводов? Вы можете выбирать перевод, который вам ближе. Это правильная позиция? So am I right that you may choose the translation? You may choose among the contemporary translations which is closer to you. It's different. Jorge Luis Borges spoke of translation as another draft of the original text. So translation allows for the writer, even if the writer is dead, to be rewritten. Тут все по-другому. Борхес говорил, что перевод — это еще один черновик оригинального текста. И даже если автора уже нет с нами, перевод позволяет нам перечитывать его произведение, как будто он с нами. The translator grants the text immortality. Переводчик дарует тексту бессмертие. Ну, на другом языке. На другом предполагается. Почему бессмертие? На своем языке он и так бессмертен, если это бессмертный текст, правильно? But in another language, because if in his original language it's immortal, right? Not necessarily. Не обязательно. Borges, again, said that the concept of definitive text belongs only to religion or fatigue. Борхес говорил о том, что концепция окончательного текста — это только о религиозных текстах или о старании. Because the text supposedly written by a god is immutable, but then the text written by a human being, that human being becomes tired of correcting and finally publishes it. But that doesn't mean that it's finished.
Потому что если текст нам послал Бог, да, то этот текст неизменен. А вот если текст пишет живой человек, писатель, он в какой-то момент устает править текст и отправляет его все в печать. Но это не значит, что текст окончательный. When the paintings of Bonnard were bought by the Louvre, Bonnard would creep into the museum and retouched his paintings, and he was arrested for retouching his own paintings inside the museum. А когда Лувр купил картины Бонара, Бонар тайком проникал в музей и подрисовывал свои картины, его за это арестовали. The work is never finished. Так что работа не кончается никогда. Я себе представляю писателя, который проникает в книжный магазин и по ночам дописывает что-нибудь. I can imagine a writer who sneaks into a shop, a bookshop, and in the night adds some writings in his books. I've done it. Я так делал. И вас застали? Yeah, Were you caught? well, no, I wasn't caught. Yeah. But I couldn't correct all. I published a book called The Odyssey and the Iliad, a biography, and I had made a mistake in a certain name, and it bothered me terribly. So I would go into the bookstores, find the page, and correct the name. Я не мог исправить все копии. Я написал книгу «Илиада и Одиссея. Биографии». Я совершил там ошибку в одном имени. И это настолько меня беспокоило, что я приходил в магазин и правил там, где мог. Ну, это все-таки правка ошибок, а не смысловая правка. Тут же речь идет о том, что текст это не последняя инстанция, да? Кроме сакральных текстов, как я понимаю. Это не последняя инстанция. Текст всегда... Сейчас мы подойдем к важной теме. Текст, как бы сказать, это творческое... Короче говоря, он запускает творческий процесс. Вот. Я просто хочу сформулировать как можно точнее, что текст не конечен, он не неизменен. Правильно я могу его понять, вот логику? Еще и из книги тоже. But this is more of correcting actual mistakes. And as I understand your point, as I understood your point, text is like never in itself. It launches the creative work, so it's never ending. Right? Yes. One can continue to write a text because no text is perfect. Or perhaps the only text that is perfect is the text that doesn't allow the reader to enter. So the books of Paulo Coelho are perfect. Да, потому что ни один текст не идеален. Тексты могут быть идеальны только в том случае, если они не позволяют вмешательства в них, вхождения в них читателя. В этом смысле книги Пауло Коэльо идеальны. They are so badly written that the reader is not allowed in. Они так отвратно написаны, что читатель не допускается в них. К ним не хочется прикасаться. You wouldn't like to touch it. No, I wouldn't. Just one wouldn't like to touch it. Nobody would like to touch it. There are many people who read it, but there are many people who like ugly things. So I would say that with the choice that we have of literature that allows a dialogue, why choose a book that is a monologue and leaves the reader out? Да, никто бы не хотел к ним прикасаться, но у многих людей в этом мире плохой вкус. Но я бы сказала, почему что существует огромный выбор книг, где возможен диалог с читателем. Зачем читать писателя, у которого в книге сплошной монолог? Знаете, наверное, самая главная тема разговора для меня, мы к ней так очень естественно подошли, в том, что мало того, чтобы была гениальная книга, к ней должен быть талантливый читатель. Probably the main theme of our conversation, and now we approached it, it's not enough to have a perfect book, it requires also a perfect reader. There is no perfect reader. There is a concept in psychology developed by the psychologist Winnicott regarding
parenthood. He says, you can't be a perfect parent. You can be a good enough parent. Идеальных читателей не существует. Есть такой психолог по фамилии Винникот. Он писал книги про родительство. Так вот, ему принадлежат слова, что нельзя быть идеальным родителем. Можно быть достаточно хорошим родителем. You can be a good enough reader. Можно быть достаточно хорошим читателем. And one thing that you need to know as a reader is that not every book is for every reader. The relationship between a reader and a book is like a love relationship. It happens for some readers, and for others it happens with a different book. И читателю нужно понимать, что не все книги созданы для всех читателей. Тут как в любви. Некоторые люди существуют для одних людей, другие для других. Здесь то же самое. So I have a question for you. У меня есть вопрос к вам. What classic, recognized classic, do you not like? Что из признанной классики вам не нравится? No, very much. Достоевский. It's not Dostoevsky? Good. This is honest. I don't like Maupassant. Честное признание, я не люблю Мопассана. А еще, Angels? Well, it's a question of a love relationship. Maupassant and myself don't make a good couple. Но это вопрос взаимоотношений любовных. Мы с Мопассаном не составляем хорошую пару. А мы с Достоевским, видимо. And me con Dostoevsky neither. Perfect. Well, I will go to bed with Dostoevsky and you can go to bed with Maupassant. Прекрасно. Тогда я мог бы отправиться в постель с Достоевским, а вы с Я Мопассаном. еще подумаю. I have to think over. А вы знаете, кстати, есть такой тест своеобразный. У нас либо Достоевский, либо Толстой. Вот, обоих практически никто не любит. Do you know we have quite such a kind of test in Russia? We love or Dostoevsky or Tolstoy. Yeah. You hardly can find one who loves both. Well, there's a famous book by George Steiner called Dostoevsky or Tolstoy. I would say that I love both. One of my favorite, most important books of the whole of the Universal Library is The Idiot. Есть такая книга Джона Дайнера, которая называется «Достоевский и Толстой». Так вот, я могу сказать, что я люблю обоих писателей. Одна из моих самых любимых книг из всего корпуса мировой литературы – это «Идиот». And I don't think I could be friends with someone who doesn't like Anna Karenina. И я думаю, что я не мог бы дружить с человеком, который не любит Анну Каренину. Ой, как категорично. This is so categorical. Yes, I can be subtle if we had more time, but now I want to be absolutely categoric, and I will say that in my library, a place of honor is given to The Idiot and to Anna Karenina. Если бы у нас было побольше времени, я бы, возможно, не был так категоричен, но в этих условиях я должен быть категоричен, поэтому должен сказать, что в моей библиотеке почетное место отведено «Идиоту» и Анне Карениной. And on my shelf, the two sit together and I let them fight it out at night. Они у меня на полке стоят рядышком, и я позволяю им драться по ночам. И бросать друг друга под поезд. Я себе представляю, кстати, Анна Каренина бросает графа Мышкина под поезд. Can you imagine Anna tossing Idiot? Oh yes, I can. She's a very strong woman. Могу представить, она очень сильная женщина. Знаете, наверное, сформулировать список тех книг, которые бы я хотела от вас услышать, надо было, знаете как, книги, если вы не любите эти книги, я бы не стал бы с вами дружить и общаться. Probably when I asked you for the list, I should have asked for the list, like, if you don't like these books, I wouldn't even talk to you. Okay. There is a long list. Это был бы длинный список. То есть я понимаю теперь, как вы выбираете друзей.
Now I can understand how you pick up friends. Yes, I have very few friends. Да, у меня очень мало друзей. Они не проходят вашего тестинга. Because they don't pass through your tests. Look, a friendship is a conversation, and in a conversation between readers, necessarily your favorite authors and books come up. Дружба — это общение. И, конечно, при общении среди читателей обязательно в разговоре вы заговорите о книгах и писателях, которых вы любите. And so, I can't conceive a friendship where we don't share a common ground in the library. Поэтому как я могу завести дружеские отношения с теми, с кем у нас не общее понятие о библиотеке? Obviously, not all the books, but some essential books I need to share. For instance, I would not have been friends with Tolstoy, who said that he didn't like King Lear. Понятно, что нам не могут нравиться все книги одни и те же, но определенная часть, да. Я не мог бы дружить с Толстым, который заявил, что он не любит короля Лира. How can you not like King Кстати, Lear? Толстой не любил Шекспира, между прочим. Толстой didn't like Shakespeare. Да. You know, there are some people who don't like peaches. There are some people who think that Greta Garbo is ugly. Некоторые люди не любят персики, другие думают, что Грета Гарбо ужасная, страшная. Ну, а Толстой не любил Шекспира. And Tolstoy just didn't like Shakespeare. Знаете, теперь совершенно о другом. Вот бывают дурацкие вопросы, какую книгу вы возьмете с собой в космос? Нет, вот не об этом. А вот скажем так, вот какая одна книга могла бы объяснить человеку, который не знает человечества, все о нас? Let's talk a different subject. You know, there is kind of that stupid questions like, what book would you take with you out of space, but not. If this is not my question, so if you had to give a book to a person which would explain things about our humanity, which book would you pick up? It would depend on the person, and I would have to know the person. It's impossible to pick up one book that would be for everyone. With the little I know of you, for instance, perhaps I would pick, what would I pick? Perhaps I would pick 100 Years of Solitude of Gabriel Garcia Marquez, which, by the way, this bookstore is celebrating its 50th birthday. The book by Garcia Marquez, 100 Years of Solitude, is also celebrating its 50th birthday. Я бы, прежде чем посоветовать человеку какую-то книгу, нужно его узнать. Как я могу человеку рекомендовать какую-то книгу, если я его не знаю? Все разные, для всех разные книги. Например, вот мы с Альберто познакомились вчера, и Альберто говорит, что с тем, он пока меня мало знает, но потому что он обо мне знает, он бы выбрал для меня «100 лет одиночества». Кстати, вот в этом магазине празднуют юбилей Гарсия Маркеса, и также юбилей его книги «100 лет одиночества». 50, да? 50 лет. Я почему-то думала, что вы скажете, что все о человечестве можно прочитать в божественной комедии. I thought you would answer that everything about humanity you can read in the Divine Comedy. Of course, but the Divine Comedy is not for everyone. Конечно, но божественная комедия не для каждого. I don't know you enough to recommend the Divine Comedy. И я недостаточно вас знаю, чтобы рекомендовать божественную комедию. I tried reading the Divine Comedy throughout my life, in my adolescence, as a young man, later on. And for the first time, about 10 years ago, I could really read it. And I have read it every morning since. Я пробовал обращаться к божественной комедии на разных этапах своей жизни. Пробовал как подросток, пробовал позже. И только 10 лет назад я открыла эту книгу и погрузилась в нее, и теперь читаю каждый день.
but I had to wait till my 60th birthday. I'm going to be 70 next year, and she has to wait 40 years. Но мне пришлось ждать 60 лет, пока я не смог в нее проникнуть. Мне в следующем году исполняется 70 лет, а вот мне, соответственно, предстоит еще лет 30 подождать. Ну, может быть, Вере удастся прочитать раньше для себя. Probably Vera would manage to read it beforehand. Кто у вас был в детстве любимым героем? Знаете, это очень важно, потому что психологи говорят, что вот по сказочному герою, по тому, кого вы любили в детстве, отчасти строится следующая жизнь, такой алгоритм. As a kid, who were your favorite characters? Because you know, psychologists say that your preferences as a child, your fairy tales characters, somehow defines your life afterwards. My favorite character as a child was Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Le petit chaperon rouge. Красная шапочка, да. Моим любимым героем в детстве была Красная шапочка. Because she disobeys her mother and doesn't go straight to her grandmother's house, but takes a road into the woods, and that's how she has her adventure. And I never take the straight road. Потому что она не послушалась своей мамы и не пошла прямой дорогой, а пошла в лес. Я тоже никогда не иду прямой дорогой. I don't like obedient children. Мне не нравятся послушные дети. Ну, поэтому в итоге вы написали книгу «Любопытство». This is why finally you wrote Curiosity. Absolutely. I wrote Curiosity because reaching the age I have now, there are certain basic questions that are enormous questions that I think everyone asks at a certain point in their lives. Да, я написала эту книгу, потому что, достигнув своего возраста, я поняла, что в мире есть вопросы, такие большие глобальные вопросы, которые каждый себе задает. How do we define our identity? Как мы идентифицируем себя? How do we define our responsibility towards the world? Как мы определяем свою ответственность по отношению к миру? What is the meaning of life and what is the meaning of the end of life? В чем смысл жизни и в чем смысл конца жизни? All these questions sound very pedantic and pompous. Все эти вопросы звучат довольно педантично и помпезно. And the wonder of literature is that literature can ask these questions without giving an answer and not sounding pompous. И в чем заключается прекрасное в литературе, что литература может задавать эти вопросы, не давая ответы и не будучи при этом помпезной. So when I decided to write about these questions, I thought, where in literature can I find the expression of these questions better put into words? Поэтому, когда я решила написать книгу, я подумал, в каких произведениях литературы я могу найти эти вопросы, заданные в наилучшей форме. So I thought, I can find them in King Lear. Я подумал, я могу найти в Короле Лире, I can find them in Don Quixote. в Дон Кихоте, I can find them in Alice in Wonderland. Алисе в стране чудес. But because I was deep into the Divine Comedy, I knew that I could find them in the Divine Comedy. Но поскольку я был глубоко погружен в божественную комедию, я знал, что в божественной комедии я их найду. Because everything is in the Divine Comedy. Потому что в божественной комедии есть все. If we had to find proof that a miracle is possible for human beings, it would be the Divine Comedy. И если бы мы могли найти доказательства того, что в человеческом мире волшебство возможно, это можно найти в божественной комедии. Can you imagine writing this extraordinary poem in a language that you rescue from the people that surround you, that's not the common language, and you invent a poetic form
to express your ideas about the world. And not only that, but you do it in exile. You do it without your books, you do it on the road, you do it in places where you are taken in for the night, and you don't have your notes, and you don't have your library, and you produce this absolutely perfect work. Представьте себе, что вы пишете произведение на языке, который вы берете у тех, кто вас окружает, потому что это не стандартный язык. Вы изобретаете поэтическую форму для выражения того, что вы хотите выразить. Вы пишете это произведение в изгнании, где-то без вашей библиотеки, без ваших книг, без ваших заметок, где-то в дороге, где-то в ночи останавливаюсь где-то на ночевку. И при всем при этом вам удается создать совершенное произведение. But as Chesterton said, the most extraordinary thing about miracles is that they happen. Но, как сказал Честертон, самое волшебное, чудесное в чудесах — это то, что они происходят. А в вашей жизни были чудеса настоящие, не книжные? Have you had real miracles in your life, not book miracles, real miracles? Most of the best things in my life have happened through literature. So the miracles that I think of are literary miracles. But there are others, of course. The birth of my children was a miracle. And the concept